we have just concluded the community breakfast meeting here at the Friends of Ondiri. The reason why we held the community breakfast is because there has been a misconception, or there has been a misunderstanding between the community and what the Friends of Ondiri have been doing in conservation. They have felt threatened, while the Friends of Ondiri have also felt threatened. So it was necessary to bring together all the members of the community so that we can enlighten them on the importance of conservation, because we have made them understand that any little harm that is done to the environment here at Ondiri is going to affect the globe, because Ondiri Swamp forms the headwaters of River Nairobi, and River Nairobi is part of River Athi, which is an inlet of the Indian Ocean. So any little harm that is done here, it is done to the whole ecosystem. And so we have made them understand, and they to show their willingness to be partners and to participate in the conservation agenda. That is what they are doing behind you. You can see they are just doing a demonstration. We have taught them that it's good to deal with the waste from the source. And so as you can see, we are just cleaning here to show the world that everybody needs a clean environment. But how are you going to get or achieve a clean environment? Is when we learn to take care of the waste and litter from the source. By so doing, we will have dealt with the issue of pollution, because we have had the raw sewage being released into Ondiri. We have had a lot of plastics that have killed many turtles and fish, because many have been poisoned. And for that reason, many environmental challenges. So thank you so much for having been of great support. Those who have supported us financially, those who have supported us by moral support, we are so grateful. And wherever we are, let us take it as our own, because conservation is an individual responsibility as much as it's a communal responsibility. Mimi naitwa Lydia, mimi ni coordinator wa wanayouth hapa vijana, Friends of Ondiri nakuanga hapa. Sasa sababu tumekuja hivi kwa meeting ya leo nimesaidiaje na Ondiri, kama maji ya Ondiri imekusaidia, watoto wako wanaenda kuogelea huko, kutoa majani ya ng'ombe pale, imekusaidia aje? Mimi Ondiri imenisaidia sana kwa mambo mengi, kwa maana nimeitumia kunywa, nimeitumia kama ni kazi ya kufua, yani kila kazi imenisaidia. But kwa siku chache zimepita, Ondiri imekuwa ikiharibika. Sasa tunasumbuana sana na kutafuta maji. But sasa hivi mmeingilia, ninaona kuna vile inaenda ikibadilika. Kwa maana tuseme watoto wanafurahia kwenda kuona mto, kuogelea, hiyo majani ikikuwa tunakatia ng'ombe, tunaipelekea. Sasa unaona vile ilikuwa inaenda kuharibika, ilikuwa sasa hiyo mambo yote ni kama inaisha. But sasa tunaona hiyo mambo inaenda ikibadilika. Kwa hivyo hata kazi mmefanya kazi nzuri sana, kwa maana tumeona ile mambo tulikuwa naye itarudia mpaka sasa kwa watoto wetu. Hiyo tunaona inaendelea, inakuwa sawa. Kama ni tutakuta maji, na unajua wengine walikuwa wakiuliza ati maji ya kutoka inatokanga wapi. Hii ya mfereji sometimes inaweza kuja iwe iko na madhara fulani, but ilikuwa haina madhara, ilikuwa natural. But siku hizi hauwezi, tulikuwa hata tuchemshie watoto, tukilea watoto, lakini sasa hata unaambia mtoto usijaribu kukanyanga hiyo maji, iko na madhara yake, siweji zimewekwa huko nini. Sasa unaona inaenda ikiharibika, lakini kwa wakati huu inaenda tu ikiweza kubadilika. Sasa vile ilikuwa imeharibika, inaenda sasa pole pole. Nimeshukuru, at least nimesikia, at least wewe kama mmoja wa wale wanakwenda kwa community yenye wamezingirwa na Ondiri, at least unajua Ondiri imefanya hivi. Kutokana na huu mkutano wenye tunafanya leo, at least tutaweza kufanya imetusaidia sana. Mimi ni wa Ondiri kabisa. Unaona ukipita mahali unaona ndizi pale chini, hiyo ni shamba yangu. Kwa hivyo ninaielewa vizuri na ninajua vile inaweza saidia, na ikienda kuharibika bado sisi wakaaji tunaridhikanga vibaya sana. Lydia, mimi ni coordinator wa vijana ama wa youth hapa Friends of Ondiri. Na sasa kulingana na event yenye tumefanya leo ya first meeting, at least tulikuwa tunataka kujua community nataka tufanye aje tusaidiane kufanya conservation ya Ondiri. So maoni yako ni yapi kulingana na mahusiano yako na Ondiri, maji ya Ondiri, zile plants ama zenye tunapata Ondiri, labda tunapatia ng'ombe, ama ni mahitaji gani ama manufaa gani tunapata?
Kitu ya kwanza ile imesha tusaidia sasa. Sisi wale tunakaa karibu na Ondiri. Iko zamani tulikuwa tunachota maji, lakini siku hizi maji hatuchoti. Vile sasa mazingira iliharibika, uchafu unaingia huko, lakini vile kuna pandwa miti, vile kunaendelea kunawekwa mirangi, sasa inaendelea kuosha. Sasa hiyo uchafu inaendelea kuteremka na inakuwa sasa ni safi kabisa. Tumeshukuru. Sasa apart from that, nilikuja kwako nikapata wangari na akaniambia unakuanga unasaidia kwa watu wa community. So ni role gani umeplay kuleta watu wa community pamoja na kusaidia kufanya kazi? Kitu ya kwanza nowadays kunakuwa na hawa watu wa kijiji vile wako wakati mara nyingi nakuwa na kesi ya kugombana. Ukuanga usiku wanagombana mzee na bibi yake, watoto hivyo hivyo. Sasa nawachukua na solve that case tena nikiwa Sofia, sasa naeleza vile watakaa vile kama ni bibi aheshimu bwana, bwana na yeye aheshimu bibi. Sasa ukae vizuri, kama ni usafi naishikilia, wakuwe wasafi. Hata vile mlikuja kwangu nafikiri mliona ni kwa mama ni kusafi sana, ni kusafi, si mliona hivyo? Lazima mimi kitu ya kwanza nikuwe msafi, ndio hata hao wajue usafi ni nini. Hivyo ndio nafurahia vile nyinyi wanaivi vile mnashika na vile mmetusomeza siku ya leo. Hata yuthi wetu watakuwa wasafi juu ya nini, ya vile mnafundisha na hii miti au nini, kupanda miti, kazi yoyote hata kama ni ya haya. Tumeshukuru. Na sasa kutoka hapa nataka tutasaidiana at least kushikilia wale wanayuthi wenye hawajaingia kwa community forum ya Friends of Ondiri, wakuje they join us so that we can do this conservation work together, because mimi niko na expertise yangu, wengine yake, wengine tumebarikiwa different solutions. So tukiweza kushikana wote pamoja, at least tutasaidia hii kazi ya kufanya kama yenye tumetengeneza leo. Tumetengeneza na mwanayuthi hapa anaitwa Robert. Now he's my assistant. So tukiweza kupata na at least tutaweza kumobilize the funds na kufanya vitu vingine. Asante sana. Vile nitatafuta hao watoto. Sasa mimi nawaita nini watoto? Hao watoto nitawashikanisha, kushikana na hao, muendelee vikundi tutaweka hao watoto. Hata hao wamama wameenda chini ya 35 kuenda chini, mtashikana na mtaendelea. Pia mtawafundisha ile vile mmesoma, na najua mengi itatendeka kwa sababu vile nimeona leo. Mungu awabariki. Nimeona ni watu wa mama, ni wazuri, na pia mtawafundisha baada ya kwenda kuzunguka kuzurura. Sasa watakuwa wako na kazi ya kufanya juu sasa watia hiyo kazi, saa zingine kupanda hiyo miti, unaona unapata kitu ya kuona. Asante, hata vile tumekuja pia tumeshinda. Asante, tumeshukuru, lazima tungewaangalia. Asante. Dear viewer, welcome to this very brief session. I just want to interrogate or interact with my partner here about the event we have just held. So please tell us your name and tell us something about the event we just had. Okay, my name is Lydia Kaleche. I'm the youth coordinator for Friends of Ondiri, and today we've had a session with the community. We have called it community breakfast meeting. So actually the agenda of the meeting was to interact with the local community and the local schools that have visited, that is including my primary school and the communities that live just adjacent to Ondiri Swamp. So when you talk about communities, you're talking about the business people, you're talking about the residents, you're talking about the people who just walk around, okay? No, when I talk about the community, I talk about the riparian farmers, the business people, and of course the people who do not use the water of Ondiri Swamp like directly, but they use the water of Ondiri Swamp, maybe in using it for household purposes. Yeah, Alright, yeah. Sorry for interrupting. It's okay. And the other thing that we've had is an interaction with the schools. So from the school we wanted to know how can the school help us to do conservation of Ondiri, because Ondiri Swamp is a swamp that belongs to all of us. And us as Friends of Ondiri hosted this event because we are the administrative part of the management of Ondiri Swamp. So we called the community for a discussion, and it has been very, very successful. We've even demonstrated a cleanup with members of the community. Actually, most of them were ladies, and we thank God at least we had a good number. And our guest speaker also gave a brief discussion and a brief overview of what is happening to the wetlands, what is happening to the environment, and of course it has impacted so much in the community that we have. And when
when we were like completing our event, our coordinator Felix and right now he's interacting with the members of the community from outside because he's going for a political seat. So yeah, that's our event. Oh, thanks so much, my partner. Actually, she's my partner. And as we are here, we are friends of Ondiri, but we are partnering with Jaija Dutch International. We are organizing for March for Our Planet. We are organizing an actual foot march from Mombasa through Nairobi, Kampala, all the way to Sharm El Sheikh in Egypt, where we are gathering grassroots stories of the vulnerable population on how they've been affected in one way or another with the climate change that is happening, the food insecurities, and social injustices of unemployment. We have migration of people, we have very many crimes happening. So we are doing that to just amplify the voice of the vulnerable population, those ones who are being affected. And by amplifying, we hope that by the time we are done with the march, the documentations we are doing and the videos we are doing and the recordings we are doing will be aired during the COP27, that is Convention of Parties 2020, the 27th one that will be happening from, I think that is 8th of November? From 9th of September? No, 21st of September? No, the march is starting on 21st officially, but the convention is happening, I think, on 8th. 2 weeks from I think on 8th of November to about So we are asking for people who can support us morally, you can support us financially, you can just come and partner and be part of us, and together let's make this movement strong. Let us make conservation conversation be where it's supposed to be, so that the issues we're talking about will not be foreign to our populations. Thank you very much and see you next time. God bless.